Now, in the recent IT raids at perfume trader businessman in Uttar Pradesh's Kannauj, it's really kicked off a political storm in Pole Mound state of Uttar Pradesh. Many questioning the BJP's intent on whether the BJP is being vindictive just ahead of polls in Uttar Pradesh. Many, on the other hand, feel that the raids are justified. India Today's Ashutosh Mishra brings us this ground report from UP's Kannauj. Kannauj, a small town in Uttar Pradesh, now in national news after tax raids on perfume manufacturers. The raids have yielded nearly 200 crore rupees and have become a flashpoint between the BJP and its principal rival, Samajwadi Party. Both are accusing each other of links to the massive cash haul. Kannauj has its global identity for manufacturing scents, perfume, call it Ittar, in such large containers. From small scale to medium scale to even at large scale, this city produces, manufactures scent and perfumes, which is not only consumed in India, but all across the world now. This city came into controversy after the DGTI team raided earlier Piyush Jain, and within a week the income tax officials raided the closet of Akhilesh Yadav, Pushparaj Jain, and that became the flashpoint between the BJP and the Samajwadi Party. While the Yogi questioned where has this money come from, is this the reason why Akhilesh Yadav was opposed to the demonetization? Now responding to that, Akhilesh Yadav says it was a vendetta politics, it was targeting the opposition using the central agencies. Kannauj used to be an SP bastion. Former CM Akhilesh Yadav's wife, Dimple Yadav, has been an MP from Kannauj seat but was defeated in 2019. Local journalist Neeraj Srivastava feels that UP is ready to witness a tough battle between both the parties. अगर सियासत के हम उसमें देखें समीकरण में तो फिर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है और ऐसे में मतलब जो है कि चूंकि समाजवादी चाहे मुलायम सिंह रहे हो चाहे अखिलेश यादव रहे हो तो इनके बीच में अगर देखा जाए तो मतलब भाजपा और बसपा कहीं ना कहीं अभी तक तो अछूती रही है, लेकिन 2017 में जरूर जो है भाजपा ने अपना एक कमाल दिखाते हुए 2 सीटें यहाँ से अपनी जो है तिरवा और शिवड़ा मऊ समाजवादियों के गढ़ में भी साइकिल पंक्चर की है भाजपा ने। जी तो वो उसको कहेंगे मोदी लहर। The city itself stands divided as far as opinion on the raids is concerned. While some support the raids, others question the timing. जिसके पास काला धन वो तो निकालना जायज है, लेकिन ये 5 साल तक इंतजार क्यों किया गया? ये ठीक इलेक्शन से पहले ही क्यों किया गया? और किसी खास पार्टी से समर्थित लोगों को ही क्यों किया गया? मैंने माना कि ये जो रुपया निकला ये 5 सालों में अगर हो गया तो इसको बदलने वाले ये भाजपा नेता कौन से, उनका नाम क्यों नहीं बताया जा रहा? Caught in the crossfire are the traders who think their businesses will take a hit. So after the manufacturing these colorful bottles with the scents, perfume, Ittar, it all comes not only the local market of Kannauj, but it travels all across Uttar Pradesh, across the country and perhaps Middle East and across the globe. Now there is a faction in Kannauj who believes that it was a right action on the right time. Few people also believe it is a political action, just ahead of the elections, but largely it is going to impact the traders, the manufacturers of this city of Kannauj. They believe now this will shade the atmosphere negatively, not only for the traders, but also the buyers and perhaps the entire industry in Kannauj. Local trader Suhail is worried that many like him will be forced to shift his business to someplace else. कि वो बड़े लोग हैं, वो अपना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके अगर उनकी ज्यादा परेशान किया जाएगा तो उनकी बाहर भी यूनिट्स हैं, वो अपना काम ट्रांसफर कर लेंगे। छोटा आदमी यहाँ परेशान हो जाएगा। Pawan Pandey, another trader, lauds the income tax department and says the raids were justified. कार्रवाई जो भी हुई है वो विभाग ने अपने हिसाब से की है और उनको जो जानकारी मिली उस हिसाब से उन्होंने सब कार्य किया है और
जो भी उनके पास धन निकला है वो इस कारोबार से कोई जुड़ा नहीं है। ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। इन लोगों के लिए बहुत सा पैसा रखा हुआ है, गरीबों को किसी प्रकार को दाना नहीं करते थे, इसलिए जो पैसा गया वो बढ़िया हुआ इसके लिए। Kannauj is clearly divided when it comes to the ruling BJP's report card. युवा बेरोजगार घूम रहा है। इस सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है और जो पिछली सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था ये लोग उसको चालू नहीं करा पाए। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, बस इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। With Ashutosh in Kannauj, Bureau Report, India Today.